weekend. I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I now give the floor to the representative of Algeria. Thank you, Madam President. سيد الرئيس. Madam President, بداية allow أود me أن at the outset أعرب to عن express امتناني my لجميع appreciation أعضاء to هذا all المجلس the members of the Security Council لمشاركتهم for البناءة constructively participating طوال عملية in the التفاوض. negotiations. كما أشكر Allow me جميع also to الدول thank all التي states صوتت that voted for لصالح مشروع القرار and not against وحتى the تلك draft التي resolution. لم تعترض I عن also thank those اعتماد who هذا المشروع. abstained, هذا المشروع because this الذي draft يطالب resolution أساساً calls mainly بوقف إطلاق النار في غزة. for a ceasefire in Gaza. لقد كان مشروع القرار هذا The draft resolution يحمل رسالة قوية إلى would have sent الفلسطينيين a strong message to Palestinians, مفادها أن العالم saying that the world لا يقف صامتا is not أمام standing idly by محنتهم. their suffering. لكن However, ومع الأسف and unfortunately, مجلس الأمن the Security Council فشل مرة failed أخرى. once again فشل في أن يرتقي to rise إلى calls مستوى and نداءات aspirations الشعوب of peoples of the world. وتطلعاتها. هذا الفشل الذي This failure لا يعفيه does not من absolve the القيام Security Council بالمسؤولية of shouldering its responsibilities. ولا يعفيه This failure المجموعة does الدولية not absolve the international community من of its إجابتها obligations تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. vis-à-vis the unarmed Palestinian people. ولا يعفي This سلطات failure الاحتلال does not absolve the occupation power من واجب تنفيذ of its obligation التدابير to implement التحفظية the precautionary لمحكمة العدل measures الدولية. ordered by the International Court of Justice. لقد حان الوقت It is high لكي time for the يتوقف aggression العدوان to end. ونتمكن It is high من time تسهيل for humanitarian وصول assistance المساعدة to be الإنسانية delivered across إلى Gaza جميع أحياء غزة. من الواضح أن It is قرارين clear that resolutions 27/12 2712 و and 27/20 2720 لم يحققا did not achieve النتاج المرجو their objectives. وأن It المساعدات is clear لا تلبي that الحد assistance الأدنى did not meet the للفلسطينيين. basic needs of the Palestinian people. علينا أن نعترف We have to أن وقف acknowledge إطلاق النار that only a وحده. ceasefire, وقف إطلاق النار only وحده a هو ceasefire ما يحقق can الهدف achieve المنشود. the desired objective. سيد الرئيس، Madam President, إن الوضع الحالي the current يفرض situation على الجميع requires مثل ما everyone, أكده as رئيس stressed by الجمهورية the السيد Algerian عبد المجيد President, تبون His Excellency Abdelmajid العمل Tebboune, العمل على إعلام مبادئ to ومقاصد work الأمم المتحدة on putting the وتوفير purposes and principles الحماية of the United اللازمة للشعب Nations الفلسطيني first, to provide the ووضع necessary حد protection to the Palestinian للظلم people التاريخي and to put an end المسلط. to their عليه. historic injustice. سيد الرئيس، Madam President, إن شعوب منطقتنا the people of our region كانت have ولا always تزال looked تنظر up إلى مجلس to the الأمن Security Council باعتباره
عنوان as the الشرعية source الدولية. of international legitimacy. لكنه However, مع الأسف and unfortunately, خذلها مرة the أخرى. Security Council has failed them once إن again. رسالتنا اليوم لكم Our message to you today هي أنه على المجموعة الدولية is that the international أن community تتجاوب مع مطالب should respond وقف to the القتل calls الذي for ending the يستهدف killing of الفلسطينيين، Palestinians وذلك من خلال by calling المطالبة بوقف إطلاق for النار an immediate ceasefire. وأنه على من يعرقل ذلك All those أن يراجع impeding such calls سياسته should review وحساباته، their policies and لأن their القرارات calculations, الخاطئة لليوم because wrong decisions today تحسد will have a cost منطقتنا on our region والعالم and our نتائجها world tomorrow. غدا عنفا And this cost will be وعدم violence استقرار. and instability. فأسألوا أنفسكم So ask yourselves, وضمائركم examine your conscience. عن نتائج قراراتكم. What will your decisions وكيف today cause? سيحكم عليكم How will history judge you? التاريخ. سيد الرئيس، Madam President, قبل أن أختم before I conclude, أقول للجميع I would like to tell everyone أننا سندفن that we أننا will سندفن bury شهدائنا our martyrs هذا المساء this evening برفح، in Rafah, بغزة، in Gaza, بكل فلسطين، in all Palestine, وأن الجزائر and that Algeria ستعود غدا will return باسم tomorrow الأمة العربية on behalf of the Arab world, وباسم الأمة on الإسلامية behalf of Muslim countries, وباسم أحرار and on العالم. behalf of all the free people in the world. ومعنا أرواح الآلاف Powered by the souls من of الأبرياء thousands of innocent people أزهقها killed المحتل الإسرائيلي by the Israeli occupation من دون حساب with no ولا accountability عقاب. whatsoever. ستعود الجزائر Algeria will return لتدق to knock أبواب مجلس on the الأمن doors مرة of the أخرى Security Council once again وتطالب to call بوقف for حمام putting الدم an end في to the فلسطين. bloodshed in Palestine. ولن نتوقف We will not stop حتى يتحمل هذا المجلس this council كامل shoulders مسؤولياته its responsibilities in full ويفرض وقفا and imposes إطلاق النار فوريا. an immediate ceasefire. فإن لنا نفوسا لا تمل We will never tire وعزيمة. and we will لا تكل. never stop. وشكرا. Thank you, Madam President. I thank the representative of Algeria for his statement.